ఇక్కడే పండిస్తాము, ఇక్కడే వండుకొని ఇక్కడే తింటాము. అట్లా తింటే అందరికీ బాగా ఇక్కడ ఆరోగ్యంగా బాగున్నారు. మా కాన్సెప్ట్ ఏమంటే మానవుని కావాల్సిన నిత్యావసరాలు వీటన్నిటిని తీర్చుకునే శక్తి అక్కడ ఉన్న విలేజ్లోనే ఉండాలి. The village we are creating here is a blend of traditional practices of our forefathers with appropriate modern technology. నాకు భూమి అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ భూమిని కాపాడడానికి నేర్చుకుంటున్నాను. ఇలా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడ పెరుగుతున్నది. వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ వాళ్ళని చూస్తే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు మంచిగా పెరుగుతున్నారని. When you hear that there are 440 million people below the poverty line within India, it's reasonable if you feel shocked and saddened. But consider this for a moment. If we somehow figured out a way to make sure that everyone on this planet were to suddenly become capable of spending $1.25 a day, will we have solved the problem? Further, if it's $1.25 a day today, it could be $5 a day tomorrow. So in that sense, there is always going to be a poverty line, just as a pyramid will always have a bottom. In that sense, the exercise of poverty eradication seemed to me like wanting to do a world trip but on a treadmill. So I found the idea of creating resilience far more empowering and inspiring as compared to the idea of eradicating or eliminating poverty. I happened to travel across rural India for about 2.5 years, during which I've had a chance to live in the central tribal belts, and it was during this time that I learned about something called the essential knowledge of how to coexist synergistically in nature. Now this knowledge is specific to a given region based on its natural constitution. The lifestyles that evolved around this knowledge, which are unique, would give the inhabitants of a particular region an identity that bound them into a strong community. And we are building the prototype of such a resilient community. It is a role model rural community being built by the villagers for the villagers, and we call it ProtoVillage. As once told by Buckminster Fuller, to change something, you don't fight the existing model. To change something, you build a new one which makes the existing model obsolete. ProtoVillage is not so much about technologies and solutions. I think that's the easier part. It's actually about how people got together, organized themselves to be a resilient community. That's what we wish to demonstrate. మళ్ళీ సమాజంలో అంటే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేది సమాజంలో రావాలి. అందరూ కలిసి ఉంటేనే ఈ మోడల్ సొసైటీ ఒక ఆదర్శవంతంగా తయారవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాము ప్రేమానురాగాలతో. కాబట్టి అట్లే వేరే పళ్ళు వాళ్ళు వచ్చినా కూడా నేర్చుకొని వెళ్ళేటట్టుగా రెడీ చేయాలి. పల్లెల్లో అయితే అది లేదు కదా, అలాంటి మార్పు అక్కడ ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. Our vision is to create a network of resilient communities across rural India. A resilient community is one in which, through conscious practice of interdependence and by cultivating deep sense of respect for soil, air and water and all the life that these three elements carry, the inhabitants are able to earn self-reliance over 9 basic needs: food and water security, shelter, clothing, healthcare, energy, trade, connectivity, disaster management and education. At this point, most of our food is grown naturally in our own farms. And the most amazing part is that even though we are in the second driest district in India, we've managed to harvest more than 1.2 million liters of water.
ఇక్కడ కొన్ని అనేక రకాల పద్ధతులతో అర్త్ బ్యాగ్ హోమ్, డోమ్, కాక్, లారీ బ్రేకర్ మెథడ్ ఈ మెథడ్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి మేమే సాయి శక్తులతో కష్టపడి కట్టుకున్నాం. We are build the solar panels here. We are this giving for us 3.5 kilowatt power. As far as health is concerned, our primary focus is on preventive health care. So the basis of good health is good nutrition, good environment and good relationships, and that's what we want to focus on. I'm doing programming right now, and we use the internet to learn things and learn about the world. Trade is an important need. At ProtoVillage, we are setting up micro enterprises that are locally appropriate and ecologically sustainable. These enterprises will demonstrate alternative livelihood options to the villagers and will be scaled out by them. Set across the 9 basic needs, trade becomes the economic engine for ProtoVillage. This will also evolve into a revenue model for all the teams from across the country to set up their own role model communities in their respective regions. భాగ్యలక్ష్మి సూపర్ మార్కెట్లో కేక్లోడు గ్రామంలో మహిళా సంఘం వాళ్ళు ప్రోటోవిలేజ్ వాళ్ళు ఈ సూపర్ మార్కెట్ కలిసి పెట్టుకున్నాము. సూపర్ మార్కెట్లో అమ్మే సామాన్లన్నీ భవిష్యత్తులో మేమే తయారు చేసి అమ్ముతాం. వచ్చే లాభము రోజు ఇక్కడ రాస్తాము. లాభం అంతా గ్రామ సంఘానికే. మా ఊర్లో మరుగుదొడ్లు లేని కారణంగా మాతో పాటు మహిళలు కూడా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మేము ProtoVillageకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారు అందరూ కలిసి నిర్మించుకున్న బయోగ్యాస్ టాయిలెట్లను చూసినాము. అదేవిధంగా మా గ్రామంలోని 60 కుటుంబాలందరము కలిసి బయోగ్యాస్ టాయిలెట్లను నిర్మించుకోవాలని తీర్మానించినాము. ఆ పల్లెను మేమే మార్చుకుంటాం. This area no rains because there is no trees. We saw ProtoVillage plant more trees. We also decide we plant trees. We hope we will get rains and we will develop this area. Since this is a drought-prone region, a key focus area is afforestation. So we've planted around 10,000 trees which are all locally suitable for this region. మొదట ఒక 4 పల్లెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ 4 పల్లెల్లో కూడా ఒక 4 ఎన్నుకున్నాం. వారి ద్వారా మేము వాళ్ళకి పూర్తిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. అప్పుడు ఆ తర్వాత మేము వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే వాళ్ళ పల్లెల్లోనే ఉండే వాళ్ళకి సుమారు 4 పల్లెల్లోనే కలిపి 2000 మంది దాకా వారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ProtoVillage అనేది చాలా ఇష్టం నాకు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ProtoVillageకి వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లేసెస్ నచ్చాయి. వీళ్ళు టీచింగ్ చేసిన విధానం నాకు చాలా నచ్చింది. వీళ్ళు కంప్యూటర్ నేర్పిస్తున్నారు. దానివల్ల నేను అక్కడ వెళ్ళి ఇంకా 400 పీపుల్కి కంప్యూటర్ నేర్పిస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక స్పెషల్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను నేను. నేను ProtoVillageకి ఎందుకు వస్తానంటే ఆడుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి, భరతనాట్యం చేయడానికి, ఇంకా వేరే వేరే చేయడానికి నేను ఇక్కడ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I dance, I sing, I build, I do everything that makes me happy. We started ProtoVillage in 2014 and it's so heartening to see people from nearby villages come here
and start taking small steps to bring about change in their own villages. వేరే వేరే ఏమి సంతోషం వద్దు, 10 మందికి మా నుంచి బాగుపడుతున్నారంటే మాకు చాలా హ్యాపీ. నాకు ఈ ప్రోటో అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రోటో తర్వాత ఏదైనా నాకు. Being in Proto makes me feel at home. ప్రోటోకి రాకముందు నేను ఒంటరిగా ఉండేవాడిని. ప్రోటోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక పెద్ద కుటుంబం దొరికింది. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక కులములు గారు, ఒక మతములు గారు, అయినా ఎక్కడ ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక తల్లికి అందరూ పుట్టినామనే ఫీలింగ్ నాకు కలుగుతుంది. ప్రోటో విలేజ్ నాకు కొత్త ప్రపంచం. I invite you to imagine rural India as a network of resilient communities. Let's join hands, let's co-create, let's make it real.